Uma pessoa que não conhece o processo de desenvolvimento de jogos pode achar que os efeitos visuais são um aspecto secundário do jogo, uma espécie de camada extra de verniz, né? Quase como uma maquiagem que você coloca no jogo para tornar ele um pouquinho mais atraente. Só que os efeitos visuais são muito importantes para ajudar o jogador a entender o que está acontecendo de fato na tela. Esses efeitos visuais, eles procuram então não apenas ser atraentes, é claro que eles querem ser atraentes, impactantes, e vimos que tem até uma expressão relacionada com isso, com o uso de efeitos especiais nos jogos, chamada de juicy game design, no game design suculento, que é a ideia de você dar diferentes e vários efeitos visuais um em cima do outro para atrair a atenção do jogador. Mas embora essa visão envolva até embelezar o jogo, isso não se limita à mera aparência. A ideia é tentar usar os meios visuais para tornar o jogo mais significativo para o jogador, para atrair mais atenção, para dar mais importância ao que acontece na tela. Por isso nós podemos dizer que os efeitos visuais eles vão muito além da estética. Eles buscam ampliar a compreensão da cena pelo jogador. Lembra que em um jogo digital nós não sentimos o impacto dos nossos golpes, nem a velocidade com que a gente corre. Os efeitos visuais, em parceria com os efeitos sonoros, é que vão contribuir para dar aos nossos sentidos essa ilusão de realidade que a gente experimenta nos jogos. Então, precisa que essa colaboração, esse funcionamento esteja ali bem ligado com o funcionamento do jogo, com as mecânicas de jogo. Ou seja, isso não quer dizer que se você encher o jogo de efeitos visuais exagerados, você vai conseguir maior realismo. Na verdade, é tão importante saber como usar os efeitos especiais, saber quando não usá-los. Quando você tem que ser mais contido na representação. Porque se a gente usar o efeito visual em muita quantidade o tempo todo, primeiro nós sobrecarregamos o processamento do jogo. O jogo vai começar a rodar mais lentamente e vai ser mais difícil para a gente que nossos jogadores que tenham máquinas menos potentes, eles consigam ter uma experiência adequada. Segundo, aquele excesso de informação ele pode cansar e até confundir o jogador. E aí os efeitos especiais, nesse processo todo, eles passam a ser tão comuns, tão frequente, o tempo todo você vê efeito especial, que ele já não é tão especial assim. Então, um elemento importante do efeito especial é isso, ele é guardado para momentos bem específicos. Por isso é que para se usar bem os efeitos especiais, você tem requerimento de conhecimento, mas também de disciplina, de saber dosar exatamente a informação que você está apresentando ali visualmente com aqueles efeitos. O vídeo a seguir mostra um pouquinho mais sobre essa criação dos efeitos especiais e o seu papel no jogo. Visual effects in games run real time, which means they have to be created much more efficiently than the pre-rendered effects often found in film and cinematics. So a lot of thought and creativity has to go into how real-time effects are built. Keeping all that in mind, let's find out what the standard approach is for making a real-time visual effect. There really is no standard approach to making a visual effect. I mean, I might make the same effect using camera-facing cards, meshes, trails, or whatever. There's an infinite number of techniques and tools at my disposal. As a visual effects artist, really all that matters is that at the end of the day, the effect is completed. But how I get there is really going to vary. Every effect is a new challenge. Every effects artist handles that challenge completely differently. Whoa. That must mean that real-time VFX are really on the cutting edge. Do people still say cutting edge? Even though the field is still evolving, we can still break down some of the common techniques and methods used by effects artists. For instance, we know effects are generally built inside game engines, like Unreal or Unity, and they're generally made using particle systems. A particle system consists of an emitter. An emitter is basically an invisible point in space that can fire things like sprites and models into the air. By manipulating the options of a particle system, a VFX artist can make something as complex as a stream of water that reacts to gravity and collides with objects. Or they can make something as simple as a single image that just sits in one spot. A common effect in a game is a projectile, like a fireball. Let's find out how an effects artist might build it. A fireball has 3 parts. The primary, secondary, and tertiary reeds. The eye follows each of those in order. The head of the fireball is the primary reed, so it needs to catch the eye first. To make that stand out, you'll need something that draws the eye, like a bright glow texture on a camera-facing card.
From there, you can surround that glow with a mesh using half of a sphere. Have an animated fire texture scroll across that mesh. This will help it feel like it's in motion and burning brightly. Now you've established your primary read, it's time for thematic details to really sell the idea of fire with your secondary read. You can add a ribbon coming off of the head of the mesh. That ribbon can be composed of one texture that tiles from left to right. That texture is going to scroll across a ribbon that emits off the head of the fireball. Finally, that tertiary read. Add some sparks coming off the fireball. The sparks are less important visually than the head and the tail, so make sure not to add too many or they'll steal the focus and muddy up the clarity of the effect. The tertiary additions are lower priority shapes that support the theme of the whole projectile. And that's just one way to make a fireball. Now I want to make fireballs everywhere! But showing some restraint is really important when making VFX for a game. It can be tempting to make every effect big and flashy with explosions and lightning bolts and magic sparklies filling the screen. But the role of a VFX artist is to communicate gameplay. If you pack too much awesomeness into every effect, then they won't stand out from one another. It all boils back down to creating clear contrast. Because if you make every effect epic and loud, nothing will be epic and loud.